students, welcome to Board of Intermediate Education, Andhra Pradesh. This is S. Seshkumari, Junior Lecturer in Zoology, currently working at Government Junior College, Siripuram, Guntur District. This is the video of the chapter, Breathing and Exchange of Gases, which is included in the first unit of Zoology second year intermediate syllabus. Welcome back to the third video of the chapter, Breathing and Exchange of Gases. In our earlier class, we discussed the detailed structure of human respiratory system. Now, let's have quick recap of structure of our respiratory system. The respiratory tract, it starts with external nostrils. These external nostrils lead into nasal chambers. Each nasal chamber has three regions. This is the vestibular region, which helps in the filtration of air, and this respiratory region is supported by three thin twisted bony plates known as turbinals or conchae. These conchae, they increase the surface area for more blood supply and also for more mucus production. This blood supply and mucus production, they help in conditioning the temperature of the inhaled air. Now this region is the olfactory region. It helps in the perception of smell. Now, these nasal chambers, they lead into pharynx. Pharynx is the common passage for the food and air. This pharynx, it leads into larynx through an opening called glottis. This glottis is covered by a flap-like cartilage known as epiglottis. At the time of swallowing of food, this glottis is closed by the epiglottis to prevent the entry of food into the larynx. సో ఇక్కడ ఏదన్నా డిస్టర్బెన్స్ ఏర్పడితే ఈ గ్లాటిస్ క్లోజ్ అవ్వకపోతే మనం ఆహారం స్వాలో చేసే టైంలో గ్లాటిస్ క్లోజ్ అవ్వకపోతే ఆ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ అనే ఫుడ్ పార్టికల్స్ లారింగ్స్లోకి ఎంటర్ అవుతాయి. దాన్నే మనం పొలమారడం, పొరబోవడం, చోకింగ్ అని అంటాం. దిస్ లారింగ్స్ ఇస్ ద వాయిస్ బాక్స్. ద వోకల్ కార్డ్స్ present inside the larynx, they help in the production of sound. Larynx is supported by 9 cartilages. And this larynx leads into a straight tube known as trachea, which is supported by C-shaped cartilaginous rings. Trachea divides and forms 2 primary bronchi. Each primary bronchus enters the corresponding lung and further divides into secondary, tertiary bronchi and then forms primary, secondary, tertiary, terminal and respiratory bronchioles. The branching network of trachea, bronchi and bronchioles forms a pulmonary tree, which is an upside down tree. Now coming to our respiratory organs, lungs. Lungs occupy the greater part of the thoracic cavity. Inside the lungs, many alveolar sacs are present, and each alveolar sac has many alveoli. Alveoli are the units of lungs. They are richly supplied with blood capillaries and they are the sites for the exchange of respiratory gases. With the knowledge of this structure of human respiratory system, today we are going to discuss the physiology of respiration. So in this session, we are going to deal the steps in respiration, mechanism of breathing, and respiratory volumes. Let's start the present session with the first topic, steps involved in the respiration. Breathing is the first step involved in respiration. Here the atmospheric air with 21% of oxygen is drawn into the lungs and the alveolar air, which is rich in carbon dioxide, is eliminated. And the second step in respiration is diffusion of gases. It takes place in the lungs. We know the structure of lungs. Many alveolar sacs are there in the lungs and each alveolar sac has many alveoli. This is the alveolus. And these alveoli are richly supplied with blood capillaries. So this is the blood capillary present around the alveolus. Blood is flowing inside the blood capillary. Here, diffusion of gases takes place through the alveolar membrane. This diffusion occurs between the alveolus and blood flowing in the capillaries.
Carbon dioxide present in the blood, it is diffused into the alveolus, and oxygen from the alveolus is diffused into the blood. And the third step is transport of gases. Here blood transports the oxygen from the lungs to the tissues of the body, and it transports carbon dioxide from the tissues to the lungs for elimination. So transport of gases is done by the blood. The first step is diffusion of gases. చూడండి, బ్లడ్ ఇక్కడకు మరి ఆక్సిజన్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసింది టిష్యూస్కి. సో డిఫ్యూజన్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ హియర్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద టిష్యూస్, అండ్ దిస్ డిఫ్యూజన్ అక్కర్స్ బిట్వీన్ ద బ్లడ్ అండ్ సెల్స్ ఆఫ్ ద టిష్యూస్. చూడండి, దీన్నే ఇక్కడ పెద్దదిగా చూపించడం జరిగింది. దిస్ ఈజ్ బ్లడ్ క్యాపిలరీ, బ్లడ్ ఈజ్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ ద బ్లడ్ క్యాపిలరీ, దీస్ ఆర్ ద సెల్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద టిష్యూ. సో ఇక్కడ ఆర్గన్స్ ఉన్నాయి, ఆర్గన్స్లో టిష్యూస్ ఉంటాయి, టిష్యూలో ఉన్నటువంటి సెల్స్ని చూపించడం జరిగింది. సో వాటి మధ్యలో ఈ బ్లడ్ క్యాపిలరీలో బ్లడ్ ఫ్లో అవుతూ ఉంది. సో ఆక్సిజన్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద బ్లడ్, ఇట్ డిఫ్యూజెస్ ఇన్ టు ద cells of the organs or tissues, and the carbon dioxide formed in the cells, it is diffusing into the blood for elimination. This is the diffusion of gases taking place in the tissues. And fifth step is, how is this carbon dioxide produced in the tissues? That is, the cells of the tissue, by oxidation of food materials, they produce energy. That is the internal respiration. The byproduct of internal respiration is carbon dioxide. So as a result of internal respiration, this carbon dioxide produced is carried by the blood and it reaches the lungs for elimination. This is the brief description of the different steps of respiration. Now, we'll look into the simple schematic diagram of respiration. Atmospheric air, it reaches the lungs by the process breathing. So మనం బ్రీతింగ్ ద్వారా అట్మాస్ఫిరిక్ ఎయిర్ని లంగ్స్లోకి తీసుకుంటాం. ఆక్సిజన్ ఫ్రమ్ ద లంగ్స్, ఫ్రమ్ ద alveoli of lungs, it diffuses into the blood. So diffusion of gases, diffusion of oxygen from the alveoli of lungs into the blood. Now oxygen is there in the blood. This blood transports that oxygen to different tissues of the body. చూడండి, రెస్పిరేషన్లో మనం ఇన్హేల్ చేసినటువంటి ఆక్సిజన్ లంగ్స్లో ఉంటే మనకి పర్పస్ సాల్వ్ అవ్వదు, రెస్పిరేషన్ పని పూర్తి కాదు. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెల్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ రిక్వైర్స్ ఆక్సిజన్ ఫర్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. సో లంగ్స్కి మాత్రమే ఆక్సిజన్ అవసరం కాదు, మన బాడీలో ప్రతి సెల్కి ఆక్సిజన్ అవసరం. కానీ మనం బ్రీతింగ్ ద్వారా లంగ్స్లోకి ఆక్సిజన్ చేరుతుంది, కానీ ఇట్ షుడ్ బి పంప్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెల్ ఆఫ్ ద బాడీ. సో మనకి లంగ్స్ నుండి ప్రతి సెల్కి ఆక్సిజన్ చేరాలి. దట్ ఈస్ డన్ బై ద బ్లడ్. సో బ్లడ్ క్యారీస్ దట్ ఆక్సిజన్ ఫ్రమ్ ద లంగ్స్ టు ద టిష్యూస్ ఫర్ సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్. చూడండి, బ్లడ్ లేకపోతే రెస్పిరేషన్ అనేది కంప్లీట్ కాదు. సో బ్లడ్ ఈజ్ ప్లేయింగ్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ రెస్పిరేటరీ గ్యాసెస్. సో రెస్పిరేషన్ జరగకపోతే మనం 5 minutesలో చనిపోతాం. ఎందుకు? ఆక్సిజన్ లేకపోతే ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ జరగదు కాబట్టి సెల్లో. మరి హార్ట్ ఫెయిల్ అయినా కూడా మనం విదిన్ మినిట్స్లో చనిపోతాం. ఎందుకు అంటే అక్కడ కూడా రీజన్ మనకి రెస్పిరేషనే. హార్ట్ పంపింగ్ యాక్షన్ లేకపోతే బ్లడ్ ఫ్లో అనేది లేదు. బ్లడ్ ఫ్లో లేకపోతే లంగ్స్ నుండి ఆక్సిజన్ సెల్స్కి చేరదు, కాబట్టి సెల్స్లో ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ జరగదు. అందువల్లే బ్లడ్ ఫ్లో లేకపోయినా కూడా, అంటే హార్ట్ ఫెయిల్ అయిన వెంటనే కూడా it leads to death. Now in the tissues, the cellular respiration takes place. As a result of internal respiration, carbon dioxide is formed. This carbon dioxide from the tissues is taken by the blood, and blood transports that carbon dioxide to the lungs for its elimination. This is the core concept of respiration. చూడండి, అట్మాస్ఫిరిక్ ఎయిర్ని లంగ్స్లోకి తీసుకున్నాం. లంగ్స్ నుండి ఆక్సిజన్ బ్లడ్లోకి ప్రవేశిస్తుంది, డిఫ్యూజ్ అవుతుంది. బ్లడ్ దాన్ని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెల్కి సప్లై చేస్తుంది. సో మనం పీల్చిన గాలిలో ఉన్నటువంటి ఆక్సిజన్ ఎవ్రీ సెల్కి బ్లడ్ ద్వారా చేరుతుంది. సో ఆ సెల్లో ఇంటర్నల్ రెస్పిరేషన్, ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ జరగడం మూలంగా కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఏర్పడింది. మళ్ళీ సెల్స్ నుండి ఆ కార్బన్ డయాక్సైడ్ బ్లడ్లోకి ప్రవేశించి బ్లడ్ ద్వారా లంగ్స్కి చేరి బయటకు పంపించడం జరుగుతుంది.
సో మీకు ఈ కోర్ కాన్సెప్ట్ అనేది అర్థమైతే ఫిజియాలజీ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్ డిఫరెంట్ ప్రాసెసెస్ని అర్థం చేసుకోవడం చాలా ఈజీ అవుతుంది. నా విల్ గెట్ ఇన్ టు అవర్ సిలబస్. 5 స్టెప్స్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాయని తెలుసుకున్నాం రెస్పిరేషన్లో. 5th స్టెప్, ది సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్ ఆర్ ఇంటర్నల్ రెస్పిరేషన్. దిస్ ఇస్ నాట్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ అవర్ సెకండ్ ఇయర్ జువాలజీ సిలబస్. ఓన్లీ దోస్ 4 స్టెప్స్ ఆర్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ అవర్ సిలబస్. మనం ఆ 4 స్టెప్స్ని 3 ప్రాసెసెస్గా డివైడ్ చేసి నేర్చుకుందాం. The first process is breathing, as we have discussed in the steps of respiration. That is, air from the atmosphere reaches the lungs and the alveolar air is released into the atmosphere. And the second process is the exchange of gases. Here, once the exchange of gases takes place in the alveoli, and the second time it takes place in the tissues. In the pulmonary gas exchange, diffusion of gases takes place between the alveoli and blood. In the systemic gas exchange, diffusion of gases takes place between the blood and the cells. And the third process is transport of gases. This is third process, not one here. This is the third process. Blood transports the oxygen from the lungs to the tissues, and it transports carbon dioxide formed in the tissues to the lungs for elimination. These are the 3 main processes involved in respiration. Let's discuss the first step of respiration, breathing. What is breathing? Breathing is the movement of air into and out of lungs. And breathing involves 2 stages, inspiration or inhalation. Taking in of air into the lungs is called inspiration. And the second step is expiration or exhalation. Sending out of air from the lungs into the surrounding atmosphere is said to be expiration. Let me tell you some basic principles before going to the details of mechanism of breathing. Movement of air always depends on the pressure gradient. చూడండి, ఎయిర్ మూవ్ అవ్వడానికి మెయిన్ రీజన్ ప్రెషర్ గ్రేడియంట్. ఆల్వేస్ ఎయిర్ టెన్స్ టు మూవ్ ఫ్రమ్ హై ప్రెషర్ రీజియన్ టు లో ప్రెషర్ రీజియన్. చూడండి, 2 రీజియన్స్లో ప్రెషర్ డిఫరెన్స్ ఉన్నప్పుడు ఎయిర్ ఎప్పుడు కూడా ఎక్కువ ప్రెషర్ ఉన్న వైపు నుండి తక్కువ ప్రెషర్ ఉన్నటువంటి వైపుకి మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో మనం సైకిల్ ట్యూబ్ విషయం తీసుకున్నట్లయితే, సైకిల్ ట్యూబ్లో ఎయిర్ హై ప్రెషర్లో ఉంటుంది కాబట్టి దానికి చిన్న పంక్చర్ ఏర్పడినా ఫాస్ట్గా ఆ హోల్ నుంచి ఎయిర్ బయటకు వచ్చేస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఎయిర్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద ప్రెషర్ గ్రేడియంట్. ఇదే విధంగా బ్రీతింగ్లో కూడా మనకి మూమెంట్ ఆఫ్ ఎయిర్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ప్రెషర్ గ్రేడియంట్ ప్రెజెంట్ బిట్వీన్ ద లంగ్స్ అండ్ అట్మాస్ఫియర్. ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ ద ప్రెషర్ ఇన్ అట్మాస్ఫియర్, నేను ఇక్కడ చూపించిన హై ప్రెషర్ అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్న ప్రెషర్ అయినట్లయితే, so this atmospheric pressure is more than the pressure inside the lungs. Lungs lo pressure kante idi ekku undi. Then the air moves from the atmosphere into the lungs. So that is the case in case of inspiration. If you take this pressure in the lungs, మనం ఈ ప్రెషర్ని లంగ్స్లో ఉన్న ప్రెషర్ అనుకున్నట్లయితే, లంగ్స్లో ఉన్న ప్రెషర్ని మనం ఇంట్రా పల్మనరీ ప్రెషర్ అంటాం. సో ఈ ఇంట్రా పల్మనరీ ప్రెషర్ మనకి అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్ కంటే ఎక్కువగా ఉంది. సో ద ఎయిర్ మూవ్స్ ఫ్రమ్ ద లంగ్స్ ఇన్ టు ద అట్మాస్ఫియర్. అది మనకు ఎక్స్పిరేషన్లో జరిగేటువంటి విషయం. When the intrapulmonary pressure is more than the atmospheric pressure, air is sent out from the lungs. And second basic point is the relationship between the pressure and volume. According to Boyle's law, pressure is inversely proportional to the volume. You observe the pictures here. In this picture, 13 molecules are there, but volume is more here. Same 13 molecules are here and volume is less. చూడండి, as volume increases, the pressure decreases. As the volume decreases, the pressure increases. So this is the relationship between the pressure and volume. Same principle we can apply even in case of our respiratory system. You observe the volumes here. Here, the thoracic volume or pulmonary volume is more when compared to the volume here.
The pulmonary volume is more means here the pressure is less. So as the pressure is less in the lungs, air is taken into the lungs, that is during inspiration or inhalation. If you come to this diagram, here the volume, the pulmonary volume is less. That means the pressure is high. Intrapulmonary pressure is high. So air tends to move out of these lungs and it is sent out of the lungs into the surrounding atmosphere. This is the relationship between the pressure and volume. When do we find inspiration? When intrapulmonary pressure is less than the atmospheric pressure, inspiration takes place. చూడండి, ఇక్కడ లంగ్స్లో ప్రెషర్ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు air from the atmosphere reaches the lungs. That means when there is negative pressure with respect to the atmospheric pressure, inspiration takes place. Coming to the expiration, expiration takes place when intrapulmonary pressure is more than the atmospheric pressure. So lungs lo pressure ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి the air is sent out of the lungs. The muscles those help in respiratory movements are the muscles of diaphragm and the intercostal muscles. Here look at this picture. This is the diaphragm. Diaphragm is a muscular partition present between the thoracic cavity and abdominal cavity. It forms the base of the thoracic cavity, and the muscles present in the diaphragm are said to be phrenic muscles or radial muscles. And the second type of muscles helping in the respiratory movement are intercostal muscles. Inter, the meaning of inter is in between. Thoracic cage contains these 12 pairs of ribs. So observe the ribs here. 12 pairs of ribs are present in human beings. The muscles present between the ribs are said to be intercostal muscles. 12 pairs of ribs are present, so 11 pairs of intercostal muscles are present. These are again of two types, external intercostal muscles and internal intercostal muscles. These external intercostal muscles and muscles of diaphragm, they mainly help in the regular respiratory movements. We find heart also in the thoracic cage, but heart shows its own contractions and relaxations. Then why can't these lungs show contractions on their own? Why do they depend on these other muscles, phrenic muscles and intercostal muscles? అంతే కదా, మరి హార్ట్ థొరాసిక్ రీజియన్లో ఉన్నటువంటి హార్ట్ దాని ఓన్గా కాంట్రాక్షన్స్ రిలాక్సేషన్స్ చూపిస్తున్నప్పుడు మరి లంగ్స్ వాటంతటవే ఎందుకు కాంట్రాక్ట్ అవ్వట్లేదు? డయాఫ్రమ్ మజిల్స్ మీద మరియు ఇంటర్కోస్టల్ మజిల్స్ మీద ఎందుకు డిపెండ్ అవుతున్నాయంటే, we know the structure of lungs. There is no musculature in the wall of the lungs. So the lungs, they can't contract on their own. They depend on these muscles for maintaining their volume. Lungs are closely packed in the thoracic cavity. They are set up in such a way that any change in the volume of the thoracic cavity will be reflected in the lung cavity. అంటే థొరాసిక్ వాల్యూమ్ చేంజ్ అయితే పల్మనరీ వాల్యూమ్ చేంజ్ అవుతుంది. లంగ్స్ థొరాసిక్ కేజ్లో క్లోజ్గా ప్యాక్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి థొరాసిక్ వాల్యూమ్ని బట్టి పల్మనరీ వాల్యూమ్ మారుతూ ఉంటుంది. This arrangement is essential for breathing as the pulmonary volume cannot be directly altered. మరి లంగ్స్ వాటంతట మూమెంట్స్ చూపించలేవు. సో పల్మనరీ వాల్యూమ్ మారడం అనేది లంగ్స్ వల్ల సాధ్యం కాదు. కాబట్టి ఈ అరేంజ్మెంట్ ఉండడం వలన పల్మనరీ వాల్యూమ్ మారుతూ ఉంటుంది. పల్మనరీ వాల్యూమ్ మారడం వల్లనే ఇన్స్పిరేషన్ మరియు ఎక్స్పిరేషన్ జరగగలుగుతున్నాయి. Let's now start the mechanism of breathing. The first step of breathing is inspiration. Intake of atmospheric air into the lungs is known as inspiration, and inspiration is an active process. What is the meaning of active process? It requires the expenditure of energy, ATP molecules. Inspiration takes place by the contraction of the muscles, and the muscle contraction requires energy. So inspiration is said to be the active process. Here, what are the muscles involved in the inspiratory movements?
The radial muscles are phrenic muscles of the diaphragm and also the intercostal muscles present between the ribs. Diaphragm is the dome-shaped structure present between the thoracic cavity and the abdominal cavity. So when the phrenic muscles of the diaphragm contract, this diaphragm becomes flat. చూడండి ఇక్కడ డోమ్ షేప్లో ఉన్నటువంటి డయాఫ్రమ్ దానిలో ఉన్న మజిల్స్ కాంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు కిందకి అంటే ఫ్లాట్గా అవుతుంది. When this diaphragm becomes flat, the volume of the thoracic cavity increases in the antero-posterior axis. అంటే ఈ వాల్యూమ్ నిలువుగా పెరుగుతుంది. మరి ఇక్కడ డయాఫ్రమ్ పైకి ఉన్నటువంటి డయాఫ్రమ్ ఫ్లాట్గా అయ్యింది కాబట్టి థొరాసిక్ వాల్యూమ్ యాంటీరో-పోస్టీరియర్ యాక్సిస్లో పెరుగుతుంది. When the external intercostal muscles contract, these ribs and sternum, they are lifted upwards and outwards. ఈ ఇంటర్కోస్టల్ మజిల్స్ కాంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు ఈ రిబ్ కేజ్ ముందుకు జరుగుతుంది. రిబ్స్ మరియు స్టర్నమ్ ముందుకు జరుగుతాయి. మనకు కూడా ఇన్స్పిరేషన్ టైంలో ఛాతీ భాగం ముందుకు వచ్చినట్లుగా అనిపిస్తుంది. దట్ ఈస్ డ్యూ టు ద కాంట్రాక్షన్ ఆఫ్ ఇంటర్కోస్టల్ మజిల్స్ విచ్ లిఫ్ట్ అప్ ద ribs and sternum upwards. As a result of this, the thoracic volume increases in the dorsoventral axis. So, అడ్డంగా కూడా ఈ thoracic volume పెరగడం జరుగుతుంది. So, due to the contraction of muscles of diaphragm, volume increases in antero-posterior axis. Due to the contraction of these intercostal muscles, volume increases in the dorsoventral axis. So, the overall increase of thoracic volume causes the similar increase in the pulmonary volume. We know the Boyle's law. Pressure is inversely proportional to the volume. When the pulmonary volume increases, the intrapulmonary pressure decreases. చూడండి వాల్యూమ్ పెరిగేసరికి ప్రెషర్ తగ్గుతుంది. When this intrapulmonary pressure is less than the atmospheric pressure, the air present in the atmosphere, it enters the lungs. సో ఇంట్రాపల్మనరీ ప్రెషర్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి, లోపల ప్రెషర్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి బయట ఉన్నటువంటి అట్మాస్ఫియర్ నుండి ఎయిర్ మన లంగ్స్లోకి ప్రవేశించడం జరుగుతుంది. దిస్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఇన్స్పిరేషన్. అండ్ ఇన్స్పిరేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ బై ద కాంట్రాక్షన్ ఆఫ్ ద మజిల్స్. Now, we'll observe the simple flow chart of inhalation or inspiration. And inspiration takes place by the contraction of the muscles. When external intercostal muscles contract, rib cage moves outwards and upwards. As a result, thoracic volume increases in dorsoventral axis. When the phrenic muscles contract, the diaphragm becomes flat. As a result, the thoracic volume increases in the antero-posterior axis. The overall increase of the thoracic volume causes the increase of the pulmonary volume. When the pulmonary volume increases, the intrapulmonary pressure decreases and the air moves into the lungs from the surroundings. Coming to the second process of expiration. What is expiration? Release of alveolar air into the exterior is said to be expiration, and it is a passive process. It doesn't require any energy for sending out of the air, and expiration takes place by the relaxation of muscles. Energy is not required for the relaxation of muscles. Energy is required only for the contraction of the muscles. That's why expiration is said to be passive process. మరి ఇక్కడ మజిల్స్ రిలాక్స్ అవ్వడం మూలంగా ఎలాంటి చేంజెస్ వస్తున్నాయి అనేది గమనిద్దాం. మనకి ఇన్స్పిరేషన్ టైంలో డయాఫ్రమ్ మజిల్స్ కాంట్రాక్ట్ అవ్వడం మూలంగా ఫ్లాట్గా ఉంది. When these phrenic muscles they relax, the diaphragm it becomes dome shaped. It comes to its original position. The volume of the thoracic cavity decreases in the anterior-posterior axis. When the external intercostal muscles contract, the sternum and ribs they come to their original position. They move downwards. As a result, the thoracic volume decreases in the dorsoventral axis. So the overall decrease of the thoracic volume causes the decrease of pulmonary volume. When the pulmonary volume decreases, చూడండి పల్మనరీ వాల్యూమ్ తగ్గినప్పుడు
the pressure in the lungs increases, the intrapulmonary pressure increases. When the intrapulmonary pressure is more than the atmospheric pressure, the air from the lungs is expelled out through these nostrils. This is the process of expiration, and expiration takes place by the relaxation of the muscles. We'll observe the simple flow chart of exhalation now. Exhalation takes place by the relaxation of muscles. When the external intercostal muscles relax, it causes the downward movement of rib cage. As a result, the thoracic volume decreases in the dorsoventral axis. When the phrenic muscles relax, diaphragm comes to its original position. It becomes dome-shaped and thoracic volume decreases in the anteroposterior axis. The overall decrease of thoracic volume causes the decrease of pulmonary volume, and intrapulmonary pressure increases. When this intrapulmonary pressure is more than the atmospheric pressure, and air is sent out of the lungs. On an average, a healthy human being breathes 12 to 16 times per minute. So number of breaths per minute is 12 to 16. We have the ability to increase the strength of inspiration and expiration with the help of internal intercostal muscles and lateral abdominal muscles. సో ఈ టూ మజిల్స్ ఏంటి? మనం ఇంతకు ముందు డిస్కస్ చేసినటువంటి మజిల్స్ ఆఫ్ డయాఫ్రమ్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ ఇంటర్కోస్టల్ మజిల్స్, దే హెల్ప్ ఇన్ నార్మల్ రెస్పిరేటరీ మూమెంట్స్. అండ్ దీస్ టూ మజిల్స్, internal intercostal muscles and abdominal muscles, they help in forcible inspiration and expiration. అందుకనే మనం డీప్ బ్రీదింగ్ తీసుకునేటప్పుడు ఈ అబ్డామినల్ మజిల్స్ కాంట్రాక్ట్ అవ్వడం మూలంగానే మనకి అబ్డామినల్ రీజియన్లో కూడా మనం మూమెంట్స్ని గమనిస్తాం.